Thank you, Kamau. Ago mosin sama abiro, no abiro ge Pamela, Odhiambo Daktari, Pamela nyalo chung mandifua, angen no kido tulo maloso, Pamela. To abiro ge Elisha Odhiambo, MP Magem, Fuafua and Ketsa, Odhi Ahenya. To mendo abiro ge Fred Rabongo, Obende Ofuane Martin. Weche osewach mang'eny ahinya kuom jaduong'. Koro kadwa medo mang'eny nikech nyaka eulogy mare osom kae. Omiyo kaka jaduong' ne en jasiasa. Waike kaka tije nowacho kaka jasiasa. Ta an gimokwongo adwa nago erokamano ne jo Homa Bay. Ago erokamano maduong' ahinya ne jo Homa Bay. Nikech kane piny ochido mwadwaro lokruok to ne wasego kura Homa Bay kama nwabiro ma jaduong' Raila Amolo Odinga miyo moro nowachonwa ka ni ka un goche kendo uonge chir adwa miyo manyasi gi yadh chir. Akia ni miyo no ni kure. Miyo no nomiyo miwa Biblus maduong' ka ma kane wachopo Nairobi chiema koro waketo the people's president a pap chamo muma mano Homa Bay no nomiyo police bendo luoronge kata risas achiel mano yuake Uhuru Park. Gima naneno enani ngoche mane loso mang'eny chiengo nogono kaneno gi kuro. Koro adwa pako jaduong' nonyuolo joma thuondi. Ng'ama iluongo ni TJ Kajwang' mondo chung'e pap to wach ni en Chief Justice. Tae to wacho Raila ni say after me. Ingeni ng'ama nyalo wacho ni baba gik machalo kamano ok yot ahinya. Ne baba wach kaka wacho, padri mami patise wanyalo wacho ni, kata judge malicha henya. Tije adwa gonero kamano nikech ne itimo chir moa kuom baba ni. Kendo no maki moteri nyaka iyali mana Kajiado. Kendo chiengo nogono kani yalo, te wacho ni judge ni pod wach ni ma Chief Justice no. Kagi twei, nikech ne kuongo Raila as the people's president iye twech to mak mana ni bura notamo prosecutor kipenjen to lauma maraga rwako ga chobe ochal gi ma Kajwang' ne en ma maraga muma mane Kajwang' otiyogo ne en ma maraga miweche no olokre kanyo makoro ti Kajwang' owuok koliw kendo ler ka pamba. To mae nikech jaduong' nonyuolo ng'at moro bende miluongo ni Gerald Otieno Kajwang'. Kanitie ng'ama nong'eyo anything about the constitution making nen Gerald Otieno Kajwang'. Kineno constitution ma Kenya, the first 3 words. Ng'ama no popularize those 3 words. We the people. We the people. Gerald kamora mora monodhi to wacho we the people. Tae Raila Amolo Odinga okelonwa gimoro ni devolution. To devolution no, Moses Kajwang' ma senator, jakom kendo iwinjo gima Governor Muridhi owacho. Kendo ng'e ni ka in kanye ichopo nyim Moses, oger, he knows his work. Kendo kisungu be iwacho maonge and shoot mang'eny go ma iwacho kaka oai dictionary. Omiyo wago erokamano ni family ma jaduong' omiwa thuondi. To nitie gimoro ma nyaka wach kae, and I want to say it in the English language. When Matiba was arrested and detained, was he with Ruto or with Raila Amolo Odinga? Was Ruto there?
When Rubia was arrested and detained from Muranga, ametoka Muranga, walikuwa watu wa Muranga wote. Ngamono mark give these two patriots, Nen Raila Amolo Odinga. Sasa rafiki wa Kikuyu alikuwa ni Ruto ama Raila Amolo Odinga? Raila. Alikuwa Raila ama Ruto? Raila. And when Matiba was in England and thinking about coming back to this country and what role to play, the channel he was using all the time was Raila Amolo Odinga. To jok mawa achoni Raila oknyal yudo kura Mount Kenya, koro governors mu biro kae mu neno ka. Jogi dwa biro kae mu ubro war. Godno agwamo muke. Godno agwamo idhe. To Ruto mila sani to sami bro kwano kura kore akong'eyo na hakujua yeye. Finally, I'm asking my brother, the leader of minority in the National Assembly, together me and you. I have seen today a committee of the National Assembly has brought Matiangi to give evidence on this Turkish man. And I want the media to note that since this man was deported, there has been no statement of protest from the Turkish embassy. No note of protest or from the Turkish government, because they know his habits. But it has been established that the working documents, the working permit rather, this Turkish man had was a forged permit. Number two, it has been established that this was a process of money laundering. How can you have business in Uganda instead of leaving Turkey and going to Uganda directly? You pass through Nairobi. They were trying to create a network for money laundering. And, you know, I saw Ramaphosa giving evidence before a commission in South Africa. Kaluma, we must summon Ruto before the parliamentary committee to speak on these matters and give us an answer if he's being truthful. Angene mano kwa makregi Mbadi Nyang. Yeah. Let him come before that parliamentary committee, both in the Senate and the National Assembly. But I think it has started in the National Assembly. Mondowane thone no kamotere. Watch Mogig. Raila Amolo Odinga does not sit in cabinet. Does not sit in cabinet. Raila does not sit in the National Security Committee. It is Ruto who sits in those institutions. Kangato dwaro kelo lokrok ni jopiny. Kata higa chiel, 1 year. 1 year is a long time in the life of a government. I want to say without a fear of contradiction, the language that Ruto is using is the language of autocrats, of dictators in the making. If you had how Mobutu used to campaign, cheating common people with stolen money, it was the same language which is being used by the party of William Samoei Ruto. If you go to Haiti, there used to be a dictator in Haiti called Duvalier. The language is the same language. And the way he wants to radicalize the young people, the person who was best at radicalizing young people was no other than Adolf Hitler. So we got to be very careful. And akwayo ni Nyasaye okonyowa ni noakao manyasi machir to sani koro Jehova be miwauru manyasi mwadi go kao go serikal ka Raila Amolo Odinga di kao muma ni mimi angeni ko mama ni joma nyalo chier no wer mang'eny
To joma nyalo tho kambadi be no ber mang'eny. Yaw, adier. Ni mitane. Agojo nyaka ngong. But we pray to God that happens. I wanted to report we had a very good meeting 2 days ago with no less than 15 members of parliament from the mountain. And Moses and TJ, they said next time they would have organized themselves better. They were being led by Mheshimiwa Kioni. But in that meeting they asked, when they go to the mountain, as one team, we should join them in the mountain. When we come to the lake, they should join us as a team. When we move as a party, the biggest party in the land, ODM, let us move with them together. And what God has wished for his people in Kenya, I know it will come to pass. Gimago, ye na urumorukura lung Jacodondo. 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 Jacodondo.